La paradoja de la búsqueda. Exponiendo la futilidad de perseguir el respeto y introduciendo la alternativa estoica. La persecución que termina la carrera. Deja de perseguir el respeto. En el momento en que lo hagas, este te perseguirá a ti. Esto no es un acertijo. Es una ley de la naturaleza humana. Observa cómo funciona. El hombre que ruega ser querido es evitado. El hombre que exige atención es ignorado. La mujer que actúa para obtener aprobación es agota para nada. La búsqueda en sí misma señala que no eres digno del premio. Piensa en eso. Cuando persigues el respeto de alguien, lo dices sin palabras, no lo tengo. Necesito que me lo dé. Why la naturaleza humana no respeta la necesidad. La naturaleza humana respeta la plenitud. La integridad. La fortaleza. Lo que intentas agarrar con fuerza huira. Lo que construyes en silencio acudirá a ti. Esta es la primera verdad que debes aceptar si quieres caminar por un camino diferente. La persecución termina la carrera antes de que comience. El costo de tu actuación. ¿Alguna vez has alterado tu voz? ¿La has suavizado para sonar menos amenazante? ¿La has hecho más grave para sonar más serios? ¿Alguna vez has cambiado tus opiniones para encajar en la sala? ¿Has tragado tu verdad para mantener la paz? Mira más de cerca tu vida. ¿Cuánta energía has gastado actuando para personas que no ofrecen nada más que su opinión? ¿Cuántas horas has pasado pensando en lo que podrían pensar? ¿Cuántas decisiones has tomado basadas en el miedo a su juicio? ¿Por qué te estás agitando por una audiencia que te juzga sin conocerte? No conocen tus luchas. No saben lo que te mantiene despierto por la noche. No conocen las batallas que has peleado para estar donde estás. Y aún así, les entregas el poder de decidir cómo te sientes contigo mismo. Esta actuación no gana respeto. Te gana un papel. Y los papeles pueden ser reemplazados. La multitud no quiere al actor. La multitud quiere al personaje. Cuando abandonas el escenario, se olvidan de que existes. El mundo respeta a los originales. Si te moldeas para cumplir con sus expectativas, te conviertes en una copia. Un reflejo de lo que ellos quieren, no de quien eres tú. Las copias son útiles. Las copias son convenientes. Las copias no perturban a nadie. Pero el mundo no respeta las copias. Las copias se olvidan en el momento en que el original entra en la sala. Piensa en una máscara. Una máscara puede engañar a la multitud por una noche. Puede recibir cumplidos. Puede encajar perfectamente con cada rostro a su alrededor. Pero cuando la multitud se ve, cuando las luces se apagan, la máscara no siente nada. Es hueca. No hay nadie detrás. Ese eres tú cuando actúas. Ese eres tú cuando persigues su aprobación. Te vuelves hueco. Te vuelves una casquera. Y las cosas huecas se rompen fácilmente. Presentate como eres, o no presents por nada. El original puede no gustarle a todos. Pero el original es recordado. El original es respetado. La base que no puedes perder. Esta es la verdad que te libera de todo esto. Tú no controlas si las personas te respetan. Nunca lo hiciste. Nunca lo harás. Su respeto es su asunto. Su juicio es su carga. No la tuya. Tú controlas solo una cosa. Solo una.
Si eres digno de respeto. Deja que eso penetre. No puedes hacer que te respeten. Pero puedes hacer digno de respeto. Puedes construir un carácter tan sólido que sus opiniones se vuelven irrelevantes. Puedes vivir con tal integridad que su juicio no puede tocarte. Tu reputación vive en las bocas de los demás. Subira y bajará con sus estados de ánimo. Sus chismes. Su ignorancia. Pero tu carácter vive en tu propio pecho. Y es tuyo. Nadie más que tú puede tocarlo. Protege lo segundo. Protege tu carácter. Deja que tu reputación vea donde quiera. Cuando te enfocas en la dignidad, cuando construyes un ser que tú mismo puedas respetar, sus opiniones pierden su poder. Concentrate en la dignidad. Deja que sus opiniones caigan donde caigan. Como hojas en el viento. Caerán en algún lugar. Pero no tienen por qué caer sobre ti. La tiranía del espejo. Rompiendo la adicción a la validación externa y volviendo el juicio hacia adentro. El viento que no puede huir. Intentar complacer a todos es como intentar huir el viento. Piensa en esa imagen. Estás en un campo abierto con los brazos extendidos, tratando de juntar el viento en un corral. Tratando de que se comporte. Tratando de que se cuide. Es agitador, y es imposible. No puedes atrapar el viento. No puedes contenerlo. En el momento en que crees que lo tienes, cambia. Se escapa entre tus dedos. Vea donde quiera. Entonces, ¿por qué has pasado años agitando persiguiendo algo que no se puede atrapar? ¿Por qué te has esforzado tanto tratando de reunir la aprobación de personas que cambian de opinión con el clima? El viento sopla donde quiera. Y también las opiniones de los demás. No son tuyas para controlarlas. Déjalas soplar. Quédate quieto. El árbol que se dobla ante cada viento, eventualmente se rompe. El árbol que permanece arraigado en su propio suelo sobrevive la tormenta. Los leaves que sigues entregando. ¿Por qué entregas los leaves de tu autoestima a personas que no conocen tus luchas? Personas que no han caminado tu camino. Personas que no han cargado tu peso. Piensa en quien te juzga. Piensa en los rostros en tu mente cuando te preocupas por lo que otros piensan. Se levantan cuando tú te levantas. Celebran tus victorias. Te sostienen cuando caes. No. Pasan al siguiente juicio. Tienen sus propias vidas. Sus propias preocupaciones. Sus propios espejos que están tratando de complacer. Y sin embargo, les has dado los leaves de tu paz. Les has dado a extraños el derecho de ser con leve y abrir tu felicidad. Y ni siquiera saben que tienen los leaves. No tienen idea del poder que les entregaste. No están pensando en ti. Están pensando en sí mismos. Recupera los leaves. Esta noche. Ahora mismo. Decide que tu paz ya no está bajo su custodia. Decide que tú mismo cerrarás y abrirás tu propia puerta. La fortaleza con las puertas abiertas. Tu mente es una fortaleza. Fue construida para resistir asedios. Construida para proteger lo que más importa. Construida para mantener a salvo de las tormentas exteriores. Dentro de esa fortaleza está el soberano. Tú. Tu verdadero ser. Tus valores. Tu paz. Tu juicio. Pero has dejado las puertas abiertas de par en par.
has invitado a cada transunta entrar. Cada insulto. Cada opinión. Cada palabra descuidada. Cada juicio de alguien que no importa. Dejas que todos entren. Cierra las puertas. No dejarías que un extraño caminara libremente por tu hogar. No dejarías que abriera tus armarios y criticara tus platos. No dejarías que reorganizara tus muebles. Entonces, ¿por qué dejas que caminen libremente por tu mente? ¿Por qué dejas que reorganicen tus pensamientos y perturben tu paz? La fortaleza existe para mantener fuera lo que no te serve. Empieza a usar sus miros. El espejo que no miente. El respeto no es un sentimiento que te dan. No es un regalo que te entregan cuando actúas lo suficientemente bien. Es un reflejo. Un reflejo del estándar que tienes para ti mismo. Si bajas tus estándares para ser querido, serás querido por aquellos que no respetan nada. Atraerás a personas que valoran la conveniencia sobre el carácter. Personas que aplauden tu actuación pero desaparecen cuando necesitas fortaleza. Si elevas tus estándares, serás respetado por aquellos que importan. No a todos les gustarás. Pero los que se cuidan, los que te ven, sabrán de qué estás hecho. ¿A quién lo rindes cuentas al final del día? Cuando la habitación está vacía y las voces están en silencio, ¿quién se sienta a juzgar? La multitud afuera. O el rostro en el espejo. El espejo no miente. Refleja exactamente lo que eres. No lo que pretendes ser. No lo que representas. Lo que eres. Aprende a respetar lo que ves allí. La única aprobación que importa. Busca ser respetado por la única persona que realmente importa. Busca ser respetado por la persona en el espejo. Busca ser respetado por ti mismo. Deja que eso penetre. Siente el peso de eso. Cuando tienes tu propio respeto, no necesitas rogar por el de ellos. Cuando sabes quién eres, sus opiniones se convierten en ruido de fondo. Cuando tu propio juicio es seguro, el juicio de ellos no puede sacuderte. Estás completo. Estás íntegro. No andas con un agujero en el pecho pidiendo a la gente que lo leen. Estás lleno. Desde adentro. La vida inquebrantable. Cuando tu objetivo es ser una buena persona, en lugar de parecer una buena persona, te vuelves inquebrantable. Piensa en la diferencia. Parecer bueno depende de ellos. Ser bueno depende de ti. Parecer bueno requiere una audiencia. Ser bueno requiere solo tu propio testimonio. La ansiedad muere cuando la actuación termina. Cuando dejas de actuar para ellos y empiezas a vivir por lo que es correcto, el ruido se desvanece. El miedo se desvanece. La preocupación constante por su opinión se desvanece. No les gustarás a todos. Eso no es posible. Incluso el sol, que da luz al mundo entero, es desagradado por aquellos que prefieren la oscuridad. Pero estarás en paz. Estarás en paz con el único que se queda para siempre. Tú mismo. La disciplina del silencio y la sustracción. Los comportamientos prácticos de ignorar que, paradójicamente, ordenan respeto a los demás. La defensa que no debes. Un hombre sabio no necesita defensa. Sus acciones son su argumento. Su vida es su prueba. Mira cuánto tiempo has pasado explicando tus elections. Explicando tus límites. Explicando tu no.
Has escrito novelas para personas que nunca pidieron leerlas. Has justificado tu existencia ante aquellos que no tienen derecho a cuestionarla. Explicar en exceso no es honestidad. No es transparencia. Es mendicidad. Es roga permiso para existir tal como eres. Es decir, por favor, entiendem. Por favor, aprobem. Por favor, déjame ser. No necesitas su permiso. Necesitas tu propia convicción. Cuando sabes por qué haces lo que haces, sus preguntas pierden su poder. Cuando estás claro en ti mismo, su confusión no es tu carga. El poder de una oración completa. Cuando dices que no, dilo sin una novela. No es una oración completa. Observa como los niños dicen que no. No explican. No justifican. Simplemente dicen que no. En algún momento del camino, te enseñarán que decir no es de mala educación. Que él no requiere un párrafo de disculpa. Que él no necesita ser suavizado para no herir sus sentimientos. Esto es mentira. Cuando ofreces excusas, les ofreces un asidero para volver a atrapar. Les das algo con lo que discutir. Algo que negociar. Algo que derribar. Cuando ofreces silencio, no les ofreces nada. No hay nada que agarrar. Contra que imputar. Con que pelear. Porque sientes la necesidad de llenar el espacio después del no con justifications que ellos nunca recordarán. No recordarán tus razones. Solo recordarán que dijiste que no. Deja que tu silencio hable. Dice más de lo que tus palabras jamás podrían. El perro en la calle. Imagina camina por una calle. Un perro te ladra desde detrás de una cerca. Grun. Se abalanza. Hace un ruido terrible. Te detienes. Te arrodillas y lo ladras de vuelta. Intentas razonar con el perro. Lo explicas al perro que no quieres hacer daño. Por supuesto que no. Continúas tu camino. Sabes que el ruido del perro no vie sobre ti. Es sobre el perro. El perro tiene miedo. El perro es territorial. El perro está reaccionando a su propia naturaleza. Los insultos son los ladridos de las mentes inseguras. No son sobre ti. Son sobre el que ladra. Sus palabras revelan sus propios miedos. Sus propias heridas. Su propia pequeñez. No te arrodilles y ladras de vuelta. Continúa tu camino. Las raíces que no crecen. Si alguien te llama árbol, de repente te crecen raíces. Te revisas los brazos en busca de ramas. Miras hacia abajo para ver si tus pies han hundido en el suelo. Por supuesto que no. Sabes que sus palabras no cambian tu naturaleza. Sabes que un nombre no hace a una cosa. Sabes que su etiqueta no te define. Entonces, ¿por qué te marquitas cuando te llaman fracasado? ¿Por qué te derrumbas cuando te llaman débil? ¿Por qué te encoges cuando te llaman inútil? Sus palabras no cambian quién eres. Son solo sonidos. Solo moviendos a través de una garganta. No tienen poder excepto el poder que tú les das. Deja de echar raíces para palabras que nunca fueron similares. Deja que sus etiquetas echen raíces en tu mente. El combustible que dejas de dar. Reaccionar a un insulto lo de poder. Lo dice al insultador, tus palabras pueden conmover. Tienes exceso. Importas. Cada vez que reaccionas,
alimentas el fuego. Les dos más combustible. Les muestras donde iris débil. Tu indiferencia es el insulto supremo para el insultador. Cuando te niegas a ofender, les robas su victoria. Vinieron por una reacción. Vinieron a vert retorcert. Cuando no les das nada, se van con las manos vacías. Matas de hambre el fuego con tu falta de atención. Lo que no puede alimentarse de tu reacción, muere por sí solo. Los insultos se desvanecen. Las críticas se desvanecen. Los juicios se desvanecen. Pero solo si dejas de alimentarlos. El rey en la tormenta. Observa a la persona que no reacciona de inmediato. Observa a la persona que hace una pausa antes de responder. Observa a la persona que deja que el silencio es agent antes de hablar. Hay poder en esa pausa. Hay fuerza en ese silencio. En un mundo que grita, el hombre que susurra domina la sala. En un mundo que reacciona, el hombre que hace una pausa es el rey. Todos los demás están saltando ante las sombras. Todos los demás son arrastrados por cada viento que pasa. Pero el que hace una pausa. El que elige. Ese destaca. La persona reactiva es esclava de cada viento. Esclava de cada insulto. Esclava de cada opinión. La persona serena es una montaña. El viento ola alrededor de la montaña, pero la montaña no se mueve. Los esclavos son olvidados. Las montañas son respetadas. ¿Cuál elegir ser? El esclavo y el amo. La persona reactiva no elige su respuesta. Sus emociones eligen por él. Alguien habla, y él reacciona. Alguien insulta, y él arde. Alguien desaproba, y él se desmorona. Es una marioneta. Y los hilos son tirados por cada insulto que pasa. Cada juicio. Cada opinión. Baila cuando tiran. Cae cuando cortan los hilos. La persona serena elige. Decide que entra en su fortaleza. Decide que lo conmueve. Decide que merece su energía. Nada entra sin permiso. Si no gobiernas tus emociones, ellas te gobiernan a ti. Si no eliges tus respuestas, ellas se eligen a sí mismas. Y nadie respeta a un gobernante que no pueda gobernarse a sí mismo. Nadie sigue a un líder que no pueda liderar su propia mente. La repetición que reconecta. Así que escucha esto. Deja que se hunda en tus usos. Deja que se convierta en el ritmo de tu vida. Ignora el drama. Gana respeto. Ignora la necesidad de impresionar. Gana respeto. Ignora las opiniones insignificantes. Gana respeto. Ignora los insultos. Gana respeto. Ignora el ruido. Gana respeto. Ignora la tentación de explicar a aquellos que no están escuchando. Gana respeto. Lo que ignoras pierde su poder sobre ti. Lo que pierde su poder sobre ti no puede disminuir. Y lo que no puede disminuir, comienza a admirar. Esta es la ley. Este es el camino. Ignora, y ganarás. El magnetismo del autodominio. Ilustrando el poder irresistible de la persona que no necesita nada de la multitud. Dos hombres, una crisis. Imagina a dos hombres de pie en la misma tormenta. La misma crisis exacta. La misma presión exacta que pesa sobre ambos. El hombre entra en pánico. Sus ojos recorren la habitación.
Mira a la izquierda. Mira a la derecha. Busca tranquilidad en los rostros. Culpa al viento. Culpa a la lluvia. Culpa a cualquiera que escuche. Y atrevs de todo, su mente está fijada en una pregunta, ¿qué pensará la gente de mí en este lío? Busca validación antes que solución. Necesita su consuelo antes de poder actuar. El hombre permanece en silencio. No mira a la multitud. No busca tranquilidad. No pregunta qué piensan los demás. Evalúa el terreno bajo sus pies. Mira lo que es real. Solo hace una pregunta, ¿qué es lo correcto que debo hacer ahora? Actúa. No por aplausos. No por aprobación. Porque es correcto. Dos hombres. Una tormenta. ¿A respetas? La respuesta que nunca cambia. La respuesta es siempre el hombre siempre ha sido el hombre siempre será el hombre en todas las culturas. En todos los siglos. La respuesta nunca cambia. No respetas al hombre que se derrumba bajo presión y lo ruega a la multitud que lo tranquilice. No admiras a la mujer que se desmorona y necesita que otros la sostengan. No admiras a aquellos que no pueden mantenerse por sí mismos. Los compadeces. Puede que sientas lástima por ellos. Pero no los respetas. Respetas al hombre que se mantiene firme cuando el suelo tiembla. A la mujer que se mantiene estable cuando todo se desmorona. A la persona que no necesita que nadie lo diga que está de pie porque conoce su propia base. Ese hombre podría salvarte en una crisis. Y esa mujer podría guiarte fuera de la oscuridad. Y esa persona podría ser confiable cuando importa. Y es por eso que la respetas. La certeza que el mundo angela. Porque te sientes atraído por esa persona. Porque el que es estable reclama tu atención. Porque el mundo es caos. Mira a tu alrededor. Las opiniones cambian como la arena. Los sentimientos cambian con el clima. La suerte se acaba sin previo aviso. Nada es cierto. Nada es sólido. Nada permanece igual. Pero el estoico. El que se ha dominado a sí mismo. Él está arraigado en algo que no se mueve. Sus valores. Sus principios. Su carácter. Estas cosas no cambian con el viento. No cambian cuando la multitud cambia de opinión. La gente está hambrienta de certeza. Está desesperada por algo sólido a lo que aferrarse. Y el hombre que está seguro de sí mismo se convierte en un faro en la niebla. No necesitas gritar para ser visto cuando eres la única luz estable. La libertad que atrae. Respetas a la persona que no necesita tu respeto. Piensa en eso por un momento. La persona que ruega por aprobación te repele. Sientes su necesidad. Percibes su hambre. Y algo en ti se echa atrás. No quieres ser su alimento. Pero la persona que está completa dentro de sí misma. La que no necesita tu aprobación para sentirse íntegra. Y esa persona te atrae. Quieres estar cerca de ella. Quieres conocerla. Quieres entender que tiene que tú no tienes. ¿Por qué? Porque es libre. Y la libertad, la verdadera libertad, es la cualidad más atractiva que un ser humano puede poseer. Quieres lo que no puedes enjolar. Quieres lo que no puedes controlar. Quieres lo que está fuera de tu alcance.
Why no puedes enjalar un alma que ya se ha enjalado a sí misma en la verdad. No puedes controlar un espíritu que ya se ha dominado a sí mismo. El peso que dejas de cargar. Cuando dejas de rogar por respeto, algo cambia en la habitación. Algo cambia en como la gente te ve. Dejas de cargar con el peso de sus expectativas. Ese peso que has estado arrastrando durante años. El peso de preguntar qué piensan. El peso de tratar de ser lo que quieren. Lo dejas. Ya no eres un vampiro de energía. Ya conoces el tipo. La persona que drena la habitación con su necesidad de tranquilidad. La persona que pregunta constantemente, ¿esto está bien? ¿Estoy bien? ¿Todavía te gusto? De a todos agotados. Te conviertes en una presencia. Una presencia no pide combustible. No ruega por atención. No necesita ser alimentada. Una presencia genera su propia luz. Simplemente es. Y la luz no ruega a la oscuridad que la note. No suplica a las sombras. Simplemente brilla. Y la oscuridad, sin que se lo pidan, respeta sus límites. La oscuridad sabe que no puede ganar contra la luz. La fortaleza y la cabana. Piensa en la fortaleza. Muros gruesos de piedra. Puertas de hierro. Entradas vigiladas. Dentro, seguridad. Dentro, fuerza. Dentro, algo que vale la pena proteger. La gente respeta las fortalezas. Pueden probar los muros una vez. Pueden caminar alrededor del perímetro. Pueden buscar debilidades. Pero cuando ven la fuerza, no intentan derribarla. Saben que el costo es demasiado alto. Saben que perderían. Ahora piensa en una cabana. Paredes delgadas. Ventanas abiertas. Ni siquiera una puerta que valga la pena mencionar. Cualquiera puede entrar. Cualquiera puede tomar lo que quiera. La gente no respeta las cabanas. Las patian para obtener lina. Toman los países para construir sus propios refugios. Usan lo que es débil porque no les cuesta nada. Deja de construir una cabana y preguntar por qué el viento te atraviesa. Deja de construir una cabana y preguntar por qué la gente te cuida cosas. Deja de construir una cabana y esperar ser tratado como una fortaleza. Construye la fortaleza. Construye los muros. Protege las puertas. Deja que respeten lo que no pueden romper. Deja que admiren lo que no pueden entrar sin permiso. El llamado a la puntuación interna. Resumiendo el viaje en un marco duradero y entregando el desafío final liberator. Dos puntuaciones, una elección. Hay dos puntuaciones en la vida. Solo dos. Cada persona que ha vivido ha mantenido ambas. Cada persona que vivirá enfrentará la misma elección. La primera es la puntuación externa. Escrita en arena por las manos de extraños. Cada opinión. Cada juicio. Cada mirada fugaz de aprobación. Cada me gusta. Cada comentario. Cada asentimiento de alguien que no te conoce. Esta puntuación está escrita en arena. Aquí hoy, barada por la María de mañana. Puedes pasar tu vida persiguiendo números en esta puntuación. Y cuando llegue la María, todo desaparecerá. La segunda es la puntuación interna. Talada en piedra por tu propia conciencia. Tu carácter. Tu integridad. Tu verdad. Las veces que eliges lo correcto cuando lo incorrecto era más fácil.
Las visas que te mantuviste firme solo cuando uniruta la multitud te habría salvado. Esta no es desvenís. Solo encontrarás paz cuando dejes de preocupar por la arena y comiences a honrar la piedra. Solo encontrarás respeto cuando dejes de perseguir su aprobación y comiences a ganarte la tuya propia. El actor y el escultor. Escucha esto una última vez. Deja que ese agente en el lugar donde ese toman tus decisiones. Deja que ese convierta en la voz que escuchas cuando te sientes tentado a actuar. No eres un actor aquí para complacer a la audiencia. El telón será. La multitud se dispersará. Tu actuación será olvidada. Los aplausos se desvanecerán. Las críticas se desvanecerán. Todo lo que dijeron sobre ti se convertirá en polvo. Eres un escultor. Aquí para perfeccionar el barro de tu propio carácter. Cada elección es un cincel. Cada día es otra oportunidad para dar forma a algo que perdura. Cada momento es una oportunidad para talar lo que no pertenece y revelar lo que sí. ¿Cuál elegirás ser? Recordado por tu actuación. O real en tu carácter. El actor recibe aplausos que se desvanecen. El escultor cree algo que perdura. La deuda que tienes. El mundo no te debe admiración. Dilo hasta que lo crees. El mundo no te debe respeto. El mundo no te debe amabilidad. El mundo no te debe nada. El mundo no te debe nada. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. El sol no sale para complacerte. La lluvia no cae para tu consuelo. El mundo simplemente es lo que es. Pero tú lo debes algo al mundo. Lo debes tu mejor yo. No tu yo actuado. No tu yo aprobado. No la versión de ti que encaja y se cala. Tu mejor yo. El que podrías ser si dejarás de actuar y empezarás a construir. Esa es la única deuda que importa. Pagala. No por ellos. Por ti. Por la piedra. Por la fortaleza. Por el rostro en el espejo. La orden final. Así que, empezando ahora. No mañana. No cuando sea más fácil. No cuando te sientas listo. Ahora. Ignora el ruido. Ignora el juicio. Ignora las opiniones fugaces de aquellos que no están caminando tu camino. Ellos no cargan tu peso. No pelean tus batallas. No viven tu vida. Sus opiniones no son tu preocupación. Ignora el drama. Ignora los chismes. Ignora la necesidad de explicar a personas que no están escuchando. Ignora la tentación de actuar para una audiencia que no paga tus cuentas. El trabajo que no te pueden quitar. Haz el trabajo duro. Domina tu mente. Domina tus impulsos. Domina la parte de ti que quiere reaccionar, explicar, roga por aprobación. Vive con justicia. Trata bien a los demás, no porque te estén mirando, sino porque es lo correcto. Vive con courage. Defiende lo que es verdad incluso cuando estés solo. Vive con disciplina. Gobierna ti mismo para que el mundo no tenga que hacerlo. Haz eso, y tendrás un respeto que no puede ser dado. Y por lo tanto, no puede ser quitado. No pueden dártelo. Debes construirlo. No pueden quitártelo. Es tuyo. Vive en tu pecho. Se sostiene en tu piedra. Te devuelve la mirada desde el espejo.
La paradoja que te libera. Ignora este consejo. Deja que el silencio es agent. Deja que el peso es agent. Y lo ganarás todo. Deja de perseguir. Empieza a construir. Deja de actuar. Empieza a hacer. Deja de explicar. Empieza a vivir. Ignora el ruido. Gana a ti mismo. Gana tu paz. Gana tu libertad. Gana un respeto que no necesita audiencia. Ignora esto, y lo ganarás todo lo que importa. Todo.